પણ ચોક્કસ મોકલી આપજો. સાંભળો, નાઉ કમિંગ ટુ યોર સોલ્યુશન. તમે કોઈ પ્લમ્બરને બોલાવો. અમે મેં શું કહું, અમારું આ બિલ્ડિંગનો પ્લમ્બર છે ને, વાત સાંભળો, He's not very good. મેં જે પેલા લગાવેલા ને તે અંદર જરૂરી એક્શન લેટર બધું લાઈન પર આવશે શશીને કરશે. હમણાં જે તમે ના સમજો પૂછ્યું તમે કહી દે બરાબર છે ને. અરે યુનિવર્સિટીના સાહેબ છે પૂછી લો એને પૂછી લે તો કઈ બી હશે. અને એટલા જ મેં હમણાં જોઈ લો અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ કઈ એવું મેં હમણાં જ પૂછી લઉં નહીં તો પાછું ના, ના, સર, તમારો ફોન નંબર મને આપી According to law, it goes directly to nomination. Then you don't have to tell Mugajmari of સક્સેશન સર્ટિફિકેટ So the law is very clear. Nominated, then it will go. ફેન નહીં કે ના એસી લगा देते बस लेट्स मेक द लॉबी एसी. पार्किंग में एसी करते हैं. हाँ अंदर एसी लॉबी में एसी ना पार्किंग में एसी करते हैं. पैसे हाँ ये चेयर भी ऐसा घुमा दो नहीं तो उल्टा बैठो. अच्छा नाउ ये મારું પેલું લેટર તમે આપીને એને મેન્શન કરો. તમારા લેટરનો નહીં, મને લેટરની પેક આપેલા હોય તો. listen to me. Listen to me. That is a proof કે મેં હંમેશા આપું છું. ક્યાં નથી listen to me. મેં તમારે લેટર આપું છું. આજે તમારે લેટર એ મારા I don't know the reason what. Then sorry. Because their members are not here. No, we have to send a recording. No, It's not Is this to be circulated among ourselves or to give to some third party? No, we have to give it to the third party. We have to the members or anybody else. Only members. Okay. Only members. Okay. But not to any government authority or anything. No, only members. That infringes upon the privacy and members of corporate Only society. members. Yes. I have never undergone any kind of video recording any society that I have. Only members, sir. Only members. Because if the member is not present, it is his responsibility. Once you send a notice, That for that signature is there. Not we are taking the signature. yeah, once that is done, this is not required according to me. He is sending it to the members. That's why. Okay, let me start now. Please. The notice of agenda for the annual general body meeting. Notice is hereby given that the 13th annual general meeting of the members of the described Cooperative Society Limited Sandals Mumbai 55 will be held on Sunday
10th December 2023 at 11 a.m. at the society premises to transact the following business. The agendas for today: to reconfirm the minutes of the annual general meeting of the society held on 18th December 2022. Second, to receive and adopt the audited statements of accounts and auditors report thereon for the cooperative year ended 31st March 2023. To appoint the auditor Vijay R. Singh and Company for the cooperative year 2023-24 and fix up their remuneration. To adapt landowner's nomination form. To appoint advocates for legal advices. To consider any other matter with permission of the chair of which notice has been given to the committee at least 5 days in advance of the day of the meeting. That's it. So now, 1 minute. No disturbance, please. No disturbance. No disturbance. So the first thing, the way we have to start the meeting is in the balance sheet. Is there any way, you don't have any controversy in the balance sheet? You all can please tell. He's there, Mr. Darvesh, our accountant. He will guide you everything. He will tell you. 1 minute. Please don't disturb me. Please don't disturb me. I can't speak in Hindi. Please don't disturb me. What is this? Yeah. Uncle, let him continue, let him finish at least what he's saying. Then you will say whatever you want to say. अरे हिंदी में बात करो, गुजराती में बात करो। नहीं, just like go ahead. नहीं, but let him complete. You complete. Then you have the right to speak, but you complete. So if you have any query for the balance sheet, please tell so that he can give you the answer. I start with Nimish. I don't have any query. Vinod. अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे हिसाब से अपना एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है इनकम से, तो बढ़ाना चाहिए मेंटेनेंस टू कवर अप दी एक्सेस एक्सपेंडिचर। याद कर। सी अभी अपना बिल्डिंग चुना हो गया है, तो रिपेयर और मेंटेनेंस थोड़ा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेंटेन नहीं रहेगा अपना बिल्डिंग। सो आई थिंक थोड़ा मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए, प्लीज 15 to 20%। Okay. One. No, we have decided कि कम बढ़ाएंगे, but बहुत कम बढ़ाया। It was on experiment basis. हाँ, Correct. लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ कि we will increase 25%। That is experiment basis because of our property tax being diverted Correct. from our main maintenance bill. Personal number. Yes. So that way I had to reduce it accordingly. बराबर है. Okay, now Patel sir, તમારું કઈ કેવું છે? Okay, જોડીલા સાહેબ. એના મેં એગ્રી છું કે ભાઈ જ્યારે ખર્ચો વધારે છે તો તમારે વધારે લેવાનો. Okay. Mumtaz, was good. Try. So, expenses and income should at least match. If you have a surplus, okay, but you can't get a deficit, and if you have to create a repair fund, so that when a big major repair comes, every member will not have to pay a consolidated fund at one time. So it is better we start taking some funds, start collecting funds for repair, which are bound and necessary in due course of time. No, I'll come back to you. Regarding this, see, according to this guy, we have got FDs in the bank. Pardon? FDs in the bank. Okay? That is meant for repairs of any big metal, major repair comes up. Say for painting or any other matter. We can take the FDs. Okay, listen. And little bit here and there because it's a 15-year building. So now the wear and tear is happening. Okay. So now we have to somehow or the other manipulate in this maintenance. I know what I mean. Manipulate in this maintenance bill and adjusting everywhere everything. Okay. Now, Tasnim, you have anything? See,
FD, breaking an FD and a capital sum is not the right thing. No, Always you have money. listen to me. You are not in the picture. And a cost of repair is increasing. You are just come now. This is the thing going on from the 1999. I agree. 27, 29. Okay. So whatever it is there, it is there. I am not doing anything there. But if- But Whatever. how are we going to manipulate the thing by breaking the FD to Maybe listen to me in the last meeting. In the last meeting, we had decided that whatever the cost of the painting that is there, members will have to be divided equally, Current square foot. right? As per the square feet. So now again I am taking a vote. What is to be done? Nimish. I am okay with anything which is. No, you tell one thing. Sir. ठीक है भाई Either breaking the FD or Yeah, you doing tell this. one thing. So I think we can pay from our as per the excuse me As one. square foot. No, what he's trying to say is हिंदी में बोलिए Listen to me. एक minute. हिंदी डिपॉजिट चाहिए इन्हें आपने पूरी करिए What is the option? FD, breaking the FD or collecting from the members. partly FD and partly funding. No. Fully funding. Fully FD breaking. See, I was of the opinion of partly FD, partly funding. But I was asking. partly can be done. डिसाइड आपको ही करना है. Member अगर एग्री है सब तो एक मिनट वही तो. हिंदी में बात करो ना हाँ. सर he can follow put the team and then he doesn't have a conflict. I also have little bit, but anyway I try. Yeah, So आधा FD हाँ. and आधा अपना. हाँ तो मैं क्या बोलूँ पहले from our side, मतलब अपने तरफ से. अगर वो ऑप्शन है तो इसके I am बाद okay. पेंटिंग एंड रिपेयरिंग. Painting and repairing. अगर वो ऑप्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से FD को टच नहीं करना चाहिए, अपने फ्लैट ओनर से लेना चाहिए. But अगर वो ऑप्शन नहीं है तो you don't have an option, complete FD निकाल दें. मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो. FD का जो है आपके पास है, बराबर it's just lying in the bank. So listen to me एक मिनट. FD अपने पास पड़े हैं और सब बैंक पे सब जमा है. इतना है अपने पास कि अपन we can take the full building. We can it can take care of the full building for years. Okay. 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 हाँ. So accordingly, if we have to break the FD, we break the FD. If we don't break the FD, we take as per square feet and first the money should come into the account. Yeah. 1 minute, Bhavan. Don't interrupt, please. You are interrupting me. Yeah. Don't interrupt. I am getting tired. Relax. हाँ. Don't get तो angry. आप समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ Okay. कि अगर अपने पास पैसे बैंक में पड़े हैं, क्यों बैंक में लेना चाहिए? मेरी बात सुनो. ओके, अपना जो खर्चा ये होता है 10, 12, 15 लाख. We can take our FD up to 15 lakhs. Okay, and again put it in that हाँ, account. पर उसके अलावा भी अपने पास FDs है, right? We got lots of That's FDs. what. Then we can use the FD. We have 41 lakhs in FDs. Yes, 41 lakhs in That's FD. for my balance sheet. Then we can use the FD. So that nobody is put into great Financial difficulty. Yeah. What he's trying to वो क्या बोल रहा है कि जिसके लिए क्रिएट किया है हाँ, उसके लिए यूज करो ना. हाँ. And I thank Mr. Kompani who has taken great pains to raise this. I was also be included in this. Yes, yes. हाँ, तो then we should use it. एक बात मेरा I like you. मतलब वोटिंग जैसे ना. One I am okay with the FD. You are okay with FD? Yeah. Asif, My salary is at least 15 lakhs. At least 5 lakhs should be from the society members. नहीं. तो मैंने सजेस्ट किया था कि थोड़ा FD से और थोड़ा अपने से आना चाहिए. अभी आप लोग सबका उसके लिए देखिए है, मेरी बात ट्राई कर सकते हैं. Asif, हाँ. हम लोग को सबको हो गया अपने बात हो गया हाँ, तो बैठा हूँ. ओके आने के आपका नाम और आज सारे okay now Mumtaz, what about you? FD or I think FG we got lots of funds. Yeah. Because I think वो हमने individually. no, we got lots of fun. So then I think FD is. FD is fine. Yeah. So Why? I see FD you can do very easily by encashing it.
okay, but in then there will be no reserve in the society for the future. But then don't worry, yeah. 41 lakhs is there. So what we can do Don't is, worry. Build up that again. what we can do is we can come to a compromise. कि भाई 50% FD निकालो और 50% अरे जो है ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। नहीं, इसके लिए इनका व्यू भी सुन लो, मेजॉरिटी कर लेंगे। हाँ, मेजॉरिटी कर लेंगे। ठीक है, so you are of that 50-50 view. At least 50% keep some fund. Can't keep the, you can't just sell everything of your and say we have nothing in hand. Take the votes. No? Again take the vote, come on, we go. I am with the FD. नहीं, Full सुनो। FD. Full FD. Yeah. Ready? Full FD. Full FD. Amit, this is for the repairs and the paint. Full FD or 50? Full every. Full FD or 50% FD and 50% from our own pocket. My suggestion is that 50% we take from FD, Ah. 50% from individually, 20%. ठीक है, so you have that your suggestion. You have Yeah, that. I Uncle also has that. everybody. I am with the full FD. He is with the full FD. Amit is I would. Okay, then three of them over there. Okay, half FD and half. You, Mohit, No, so we have 41 lakhs say. 20 lakhs is maximum what the building will go and replace. Still we'll have 20 lakhs remaining. जो साहब यहाँ पर thayer ठीक से हाँ. once you start a work हाँ. and the cost overrun you cannot stop it. So if you say theoretically that this X amount will be not be very possible. So तुम 50% I feel half of. ठीक है। हाँ 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 Half of. No, we can do one thing. First, we can estimate what is the cost. That is not the thing. No, we come to a one thing. Suppose That's 20 lakhs we are saying. If it goes above 20 lakhs, then we members start chipping in. Oh, but he's saying the estimate will be No, only it 50 will not go over lakhs. that. It will not go over that. It will not go over Yeah. that. We keep Maybe on we have base taken- target, we have we keep taken on the- base. That's what we have We done. keep on base. We have We done don't that go thing. beyond that from the FDs. We don't go beyond. Yes. If it is 2 lakhs, If it is not done, then it the will base is change. 3 Then you can lakhs. chip in. And then it goes But it will not go above over 20 lakhs. एक मिनट का Whatever 2 lakhs, 3 lakhs, then we individually divided up. Now what अपने आप बात करो। जितनी हिंदी में बात करो हिंदी में। हिंदी में बोले सर। जितना एफडी अपने पास है हाँ। और एफडी का अमाउंट इतना ज्यादा है, अगर ज्यादा है हाँ। जितना कि अपना खर्चे होने से ज्यादा आता है, हाँ। यानी उसके बराबर आता है, तो आप उसका कम से कम यानी कि 25% एफडी रखकर फिर बाकी पैसा ले। और अगर इतना एफडी नहीं है अपने पास तो उसके लिए फिर उसके बाद उसको करो कि भाई 50% अपने को खर्च करने का और 50% लेने का। अगर ज्यादा एफडी है Whatever the तो majority जरूरत नहीं। पैसा पर है तो हम क्या करेंगे पैसे से यार? बैंक को जीने देगा। See, नहीं, मेरा सजेशन सुनो हाँ. कि अपन FD यूज करते हैं अभी, अब मेंटेनेंस में रिपेयर फंड का एक अलग अमाउंट डालते हैं। अब उसके साथ में बिकॉज देखो FD एक बार FD तोड़ेगा तो डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज वो इंटरेस्ट बंद हो जाएगा उसका। कम हो जाएगा। हाँ तो वो इंटरेस्ट कवर करने के लिए इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ने वाला है। Yes, भाई, 50% FD तोड़ो तो 50% 50% I contribute think तो हमें what now you saying? तो लाख रुपए आया ना पैसा रहते हैं। You should keep funds for future. Okay, well accordingly we'll remove 50%. Yes, correct. Okay. ठीक है। तब ये 50 50. ये अच्छा है, सोसाइटी भी अच्छा है। Right, चलो अभी तक 50-50। चलो anyway, majority सही है। पैसा रहेगा इसके लिए बढ़ा रहेगा। अभी वो बोलते 50-50। पैसा बैंक में जब फिक्स है ठीक इसके लिए इसके लिए रखे हैं। हाँ फिर इसके लिए यूज करो फिर बात नहीं, मेरी बात सुनिए। कहने का मतलब ये है कि अपने पास पैसा है बैंक में, वो कोई ना नहीं है, फिर पूरा पैसा नहीं 50% एफडी तोड़ते हैं, बाकी का 50% जो कम बेसी होगा उसमें से कंट्रीब्यूट कर लेंगे। सब दलिया साफ करने के ऐसा नहीं किया। वही मैं भी बोल रहा हूँ 50% के ऊपर है तो 50 करो ना। हाँ तो ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या हो गया अभी? 50% तभी एफडी तोड़ो। हाँ। नंबर 1 म्हणजे इन 20 लाख का कोटेशन मध्ये 10 लाख एफडी टूट से 10 लाख रुपये कॉन्ट्रीब्यूटेड 20 लाख का कोटेशन है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल से 40 लाख एफडी में से 10 लाख एफडी टूटेगा, 30 लाख एफडी में पड़ा रहेगा और दूसरा 10 लाख हम लोग सब नहीं कंट्रीब्यूट 20 का 20 करो 50-50 करो 50। जब हमारे पास 40,000 लाख रुपए पड़ेगा तो 20 लाख रुपए निकालने क्या होगा? तो वही तो मैं हम बोल क्यों रहा हूँ। मेंटेनेंस और बढ़ जाएगा। मेंटेनेंस बढ़ जाएगा बाद में क्योंकि क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो 2.5 लाख आता है साल में, वो 2.5 लाख आधा हो जाएगा। साहब मेरी बात सुनिए, साल का जो मेंटेनेंस है आपका बढ़ जाएगा। 1
इतना पैसा है, आप पैसा कहाँ कमाओगे, ऐसा कहाँ कमाओगे? अपना जो खर्चा है ना वो मेंटेनेंस से नहीं निकलता है, जैसा चेयरमैन साहब बोलते हैं। और अभी ये आप ये इनकम निकाल देंगे तो पिछू आपको हर क्वार्टर का बिल बढ़ जाएगा। मेरी बात माने सुनो, कोई again I'm coming to this. Now, अभी अपना जो बिल आ रहा है, due to the we reduced the bill when Joshi Sahab was here, thinking into account that our conveyance that was we were adding in the bill, I mean not the conveyance, sorry, property tax that we were adding in the bill, that has got bifurcated, and now everybody is paying individually. So naturally, I had to make the property tax separate from the bill. Correct. So now that has become less. So we made it, why we'll work it out this way. Let us do it on a 1 year basis. Let us see how it works, how the experiment works, and if not, we come back again. See, other option what we can think is पूरा फंड जो है पूरा एफडी में से खर्चा करो और सपोज 10 लाख का 20 लाख क्या 20 लाख आपने एफडी में से ले लिए, 10 लाख जनरेट करो ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, सो एक साथ बहुत खर्चा नहीं आएगा और थोड़ा थोड़ा 2 साल में वापस वो एफडी बना देंगे। वही मैं Listen to me. The banks know the procedure is so much. You ask me, boss. You ask me. for what procedure for what? No, like for FDs or anything. FD online. It's easy to say यार. अभी तब जे मानस सामना करतो होय, लगतो होय, तो इशू करवानो छे. See, FD redeeming और वो easy है, सब कुछ difficult नहीं है. Listen to me. The KYC issues, I had an issue once. I told you. Okay, from Saraswat. Our KYC was, what to say, this wanted fresh. In the meantime, I issued a check of water charges BMC. Now that check actually bounced and they closed our account in BMC. If you remember, I gave you the letter to sign. They closed the account and they were not accepting anything. नहीं ये तुम्हारा ये बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करो, हम लोग ने क्या किया, KYC एग्जैक्टली आरबीआई के रूल के हिसाब से कम्युनिकेशन आना चाहिए। बोल रहा हूँ अभी ये बैंक लोग का ऐसा सिचुएशन है ना, मेरी बात सुन, उन लोग कुछ बोलते ही नहीं है, यही तकलीफ होती है। हाँ, लेटर आता है कि आपको One more thing. Full building is not mine. I tell you one thing. If it was mine, I would be staying like a lord here. But it is not mine. You are all part of this Eastern Heights. So everybody has to put in that effort. You can't भाई बुला लेंगे किसी को या फटाफट बोल देते कितना पैसा दिया भाई, है कि नहीं विनोद, होता है कि नहीं, क्योंकि सब काम पे चले जाते हैं, रहा कौन इधर KYC बराबर ये भाई को टोली वाला साहब अमेरिका चले जाते, जोशी भाई भी अमेरिका चले गए, दिल्ली का कौन रखता जहाँ कौन? अरे we are now deviating from the अभी अपना टॉपिक अच्छा अभी 1 minute एक्स्ट्रा खा लो आप नहीं पानी। अच्छा now 1 minute now अब पार्लियामेंट का भी बात करें। हाँ बोलो। अभी ये जो सिचुएशन है, अपन इसका क्या करने का, प्लीज टेक द डिसीजन so that in the minutes it can come and he'll do the needful. Please do take the final count. Now Majority was 50, 50. नहीं count it. Count it. हाँ count करो। but that would शो ऑफ हैंड्स कर दो, 50-50 वाला शो ऑफ हैंड्स कर दो। 50-50 अब पार्लियामेंट का बिल पास करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Full FD. हाँ even I have full FD. Full FD. full FD. full FD. Yeah. This is So that's why hand is down. This is That is for 50-50. But that brother, your maintenance will be increased because the income is But you not. are as it is a majority, right? Putting your hands up, right? No, no. Who's with the 50-50? You also 50. मीन दोनों का एक ही काम कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5
And Nitya's bhai, you were 6, right? See, you cannot postpone your. So 6 and 3, so we go with 50-50, right? Yes. So फिर topic है. Okay, bill pass now in parliament. तो वहाँ पे 6 और 3 है ना? बिल पास Yes, Ankesh Godey, please pass कीजिए आपने. बिल पास Bill pass. Bill pass. 50-50 Numbers है? Clear up? And who other members did came with the. और जो इधर नहीं है उन लोग को अपन ये लिंक भेज देंगे, वो लोग पढ़ लेंगे भाई क्या करने का उनका जवाब, लेकिन अपन दोनों का बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रीब्यूशन पहले लेना बेटर है. collect the contribution first and then go ahead. I don't want any lochas afterwards. Correct. I don't want any lochas. We will give 1 month time. वो बेटर है, अदरवाइज क्या बाद में फिर प्रॉब्लम होगा कनेक्शन का. क्या होता है? Okay, what is the actual construction that we are looking into? Like say complete painting and repairs. Okay. Repair, waterproofing, Waterproofing, The everything. exterior is- And everything will be taken care of. exterior and interior also. પણ તમે હમણાં પેઇન્ટિંગ કરાવી રહ્યા છો એ તો નહીં, મારી વાત આ તો એક નમૂનો છે. દોડી ઝલક છે કેવું લાગશે? હવે મારી વાત સાંભળો. મારી વાત સાંભળો દોડીલા સાહેબ. જે આપણે કરેલું છે ને એટલું બહારના માણસ આવે કે क्या बिल्डिंग है यार. પટેલ સાહેબને તો એવું બધું લાઈટ તો જો આપની શું લાગે છે. I'm not telling. Then I was doing Ratna, નાના માટે અડધી ક્રેડિટ જાય છે મિસ્ટર નારાયણ પટેલને. रात फिटिंग नहीं थी आज नहीं, आज हो गया, fitting हो गया. अभी हुआ था. ઓકે નાउ Okay, now next question in parliament. આપણે ધનજીભાઈ શું છે? One One minute. Proposed by second by Amma. નહીં નહીં કાગળ લો ને તમે લખો નહીં યાર. नहीं नहीं यार, जैसा नंबर होगा वैसे भी है. 50-50 और पास Amma proposed by second by किया और बाकी मुझे No, no. Why they have to present? They are present. They are present. And the link is The quorum is If they don't come, it is their problem. If they don't come, your problem. Yes, yes. The meeting has been called. no, but they have been intimated. So if they are not coming. I am correct. The problem. There is a problem. Hey, over there now. Okay, 1 minute. 1 minute. They cannot because we have passed the meeting. Collecting cash and the issues start. इसके पहले करेक्ट कर देंगे. General बाद में क्या होगा इशू होगा. अगर सब लोग पैसा नहीं देंगे तो फिर प्लान ड्रॉप That's what I'm saying. Plan drop हो जाएगा. प्लान ड्रैप हो जाएगा और रिटर्न दे देंगे पैसा. पैसे वापस दे देंगे. जनरल बॉडी मीटिंग में अप टू डेट और मेंबर सी 14 फ्लैट्स हाँ। उसमें से 5 नहीं है हाँ। तो 5 अगर पैसा नहीं देंगे तो कैसा नहीं वो देना ही पड़ेगा ना ना तो बनेगा તો દેના ही पड़ेगा. आपको पड़े है तो वो क्या बोल रहे हैं? नहीं है वो. हाँ. Like someone Mr. Bola is not there. अरे, But what he does, he does. नहीं, नहीं, And he does. ये तो ये तो ये If they are coming or not coming into the parliament, then there is responsibility. Okay, sir. Majority pass in parliament, they should be Okay. there. सारी केसेस नहीं आवे तो फिर परसों. अच्छा घर में लेके जाएगा तो जुड़ा होके लेके आएगा. आपसे इंटरेस्ट बात करसूं एवा काय चलो. चलो बस. नेगेटिव Now listen now. This is over. This is over. Please. Okay. Now any issues regarding the audited statement received by us? I don't know. Any issues? रिगार्डिंग आप ये लोग Audited balance sheet. Just one question. This 34,000 में 14 चार्जेस से 14 होता है क्या? होता है मैं बात करता हूँ ना दूसरा मैं बात करता हूँ ना फॉगिंग होता है बीएमसी वाले को होता है फॉगिंग होता है अच्छा. आज तुम्हारे वहाँ 1 मिनट મારું માથું આજે મને ઊંઘ નહીં આવે ભાઈ મેં સૂતો નથી પ્લીઝ એના માટે કે જો मैं ठीक नहीं कहूँ। अरे पहला रिक्वेस्ट आपने को तो आइडिया नहीं आइडिया हमारा नहीं बने जो देखो नहीं आप इंग्लिश में बोलते हो मुझे समझ मैं नहीं इंग्लिश में बोलता हूँ। आप एक मिनट फिर उसको ट्रांसलेट करके मुझे बोल दो ये बात मैं मराठी में भी बात कर सकता हूँ તમે નેશનલ લેંગ્વેજ બોલો ને હિન્દીમાં બધા हिंदी बोलो हिंदी आप मैं बोलूं गुजराती में गुजराती में बोलूँ हिंदी में बोलो ना हिंदी में बोलो ऐसे और आगे बोलो हिंदी में बस जल्दी पार्लियामेंट में बिल पास करो अच्छा अभी सेकेंड पॉइंट जो है अपना ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट
All okay, Yeah. all okay, all okay, all okay, all okay. Yes. उनको कुछ क्वेश्चन Okay, now to appoint auditor Vijay Singh for the cooperative year 23-24. Now he is doing our auditing for the last 5 years and everything is on schedule. So we don't have to worry for that one. Okay? Okay, continue. Okay. Yeah. समझ गया मेरी बात? हाँ राइट राइट Okay. Okay. To update flat owner nomination form. This has to be done and maybe in the next month or 2 months. Yeah. Yeah, we will copy. And this We has can put the date of end of December and End of stretch it up December? to 15 January and all. because we need to refresh. We need to refresh the nomination. Correct. Okay. तो एंड ऑफ दिसंबर आप वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये करना एंड ऑफ दिसंबर स्ट्रेचेबल अप टू It's 15 come January. here, it's come The here. submission of this, right? हाँ सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन Come here. हाँ Okay, auditor we have appointed. या ये कितने टाइम में देगा? End of December. End of December. हाँ और no cancellation चेका चेक नहीं हुए. Appoint advocate for legal advice. Okay, I have got a quote and if we need, we have to have that legal advice because I don't want anybody coming catch my neck. Okay, so I have got a quotation. I will put it forward. ठीक है And if you are all agree, because I believe she is the best and she has shown me that whatever the situation is in Jalwai, she is the advocate of the High Court and she will take care of all the legal advice. ठीक है Okay? Okay. Okay. How are they doing it right now? Give this ઇન્ડિયામાં એક મિનિટ તમે જે કીધું છે તો શું વકીલે અપોઇન્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છો કે છે? Society working. હા ઓકે Okay. ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ચાર્જિસ આપણે કામ કરાવશું એના ઉપર હશે કે એન્યુઅલ? એ મને કોટ આપેલો છે annual નો અને પ્લસ ડે પ્લસ શું કહે છે પ્લસ ડે વાઇઝ પ્લસ ફ્લેટ વાઇઝ એન્ડ એન્યુઅલ. ઓકે તો મેં બધું ગ્રુપ Flat wise બોલો અગર મેં ગ્રુપમાં મૂકીશ તમે લોકો જોઈ લેજો અને તમારો વોટ આપો એન્ડ અમિત આઈ રિક્વેસ્ટ યુ please on the chat just put something in. If you even you can put this also please yeah you don't do anything I get what it is because you are staying here only yaar Amit kya Or your next question in Parliament, please. પણ એ તમે જે ફ્લેટ વાઇઝનું કીધું છે તો ફ્લેટ વાઇઝ શું ચીજ છે? એ તમારો સમજો તમારો કઈ પ્રોબ્લેમ હોય હા તે મને આ નામ લખવું છે શેર સર્ટિફિકેટમાં તો એ તમારે અલગ બધા ફોર્મો આપશે અલગ એ બધું એ કરશે. ઓકે he will take care of everything but she will charge એના ચાર્જ લેશે સમજી ગયા अपने अपने કઈ કરવાની જરૂરત નથી कोई भी advocate એ આપણે એ નહીં એ વાત આવે છે કે આપણું જે બી હેન્ડલ કરશે એ કરશે મેડમ કરશે અને બધા પેપર સોસાયટીમાં આપશે. Okay, before 31st December. नहीं Not that, yeah. What are you thinking? Where are you thinking? Where are your friends? जस्ट एडवोकेट So, अपॉइंटिंग advocate. हाँ नहीं हाँ चल ओके डन आगे यू हैव रिकॉर्डेड दैट ना हाँ you have a class of water personal settle yourself. Achha, now to consider any other matter with the permission of the chair, of which notice has been given. Okay. Now, 1 minute. Please, I'll come back to you. તમારે જવા નહીં તો આજે ઉપર જવા નહીં. मोनिश Monish, come in front, please. Yeah. Now give your details of your conveyance to the student. So the conveyance has gone for adjudication right now. હિન્દી આપણે જે બધા એગ્રીમેન્ટ આપેલા છે કન્વેન્સ કરવા માટે એ આપણા લોયરે બેન્ડર રજિસ્ટરમાં કન્વેન્સ એડ્યુકેશન માટે કે આપણે બધા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી બરાબર ભરી છે કે નથી ભરી. સો લાસ્ટ વીક મેં પાસે અપડેટ લીધું કે ભાઈ હિન્દીમાં જ બોલવું ભાઈ બધાને ખબર પડશે. हिंदी में तो बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ कि लास्ट वीक उसने लास्ट 2 महीने पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है बैंडर रजिस्टर में सब अपना फ्लैट का डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स बिल्डर का डीड ऑफ कन्वेंस जो ओरिजिनल पिक्चर वाला फैमिली के साथ हुआ था वो सारा सेट बैंडर रजिस्टर में सबमिट कर दिया है.
वो ऑफिसर ने लास्ट वीक कुछ अपडेट दिया कि थोड़ा स्टैंप ड्यूटी कम भरा है ऐसा लग रहा है। तो मैंने बिल्डर से बात किया, अपना अभी भाई से, अपना एम्ब्रोजल से, कि ऐसा अनऑफिशियली अपडेट आया है कि स्टैंप ड्यूटी कम भरा है। तो बोला ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे को भी डाउट आया कि ये कुछ पैसा खाने का तरकीब लग रहा है हम लोग का, बिकॉज आज एक बार फ्लैट रजिस्टर हो गया, उसके बाद कोई स्टैंप ड्यूटी पैसा मांग नहीं सकता है ज़्यादा, अदरवाइज स्टैंप ड्यूटी अगर उसके बिना फ्लैट रजिस्टर ही नहीं होएगा। सो ऑफिशियली उन्होंने कुछ कागज लिख के दिया नहीं है। सो अपना वकील वापस ये ट्यूसडे जाने वाला है और पूछने वाला है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। सब वी हैव गिवन एवरी डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, नॉट इवन वन डॉक्यूमेंट, एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है। हाँ, तो मतलब अभी वो जाके ये भी मैं फाइनल करेगा कि भाई तेरे को कुछ यू वांट समथिंग दैट्स व्हाट आप उससे रोक के रखे हो तो भी मालूम पड़ेगा। और वंस वो एक बार वो चैप्टर क्लियर हो गया उसके बाद कन्वेंस फाइनल प्रोसेस चालू होगा। Pittarwala three brothers sold the land title to the builder, Ambrosia. Ambrosia built this building. Right. Now Ambrosia has to convey the land in favor of the society. Right. Has that process been done? No, any बात करो चाहिए, any मारे डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो है। इन अंदर individual members are concerned. The land has to be transferred from the builder. नहीं पड़ी जाए कन्वेंस है नहीं तेरे बता फ्लैट में स्टैंप ड्यूटी इज टेकन इनटू That may be correct. हाँ. That because हाँ. if the registrar हाँ while charging 30,000 rupees हाँ. and taking हाँ. the stamp Correct. when 4, 5, 6, whatever the prevalent time it was, हाँ. once that has been done, there cannot be any afterthought. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी टोल्ड हाँ. કે आप हर बेकार बात કરી રહ્યો છે हाँ. કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઓછી ભરાય છે એવું થાય જ નહીં રજિસ્ટ્રેશન देखो मारा हिसाब से हाँ. आप लीगल एक्सपर्ट कर रहे हैं मारा हिसाब से हाँ. जगह को कन्वेयंस बिल्डर एप्रोच But he is not doing it. He is not doing it. That's why we are doing it. Ambrosia has to convey That is why we are doing it. He is not doing it. લો પ્રમાણે બિલ્ડિંગ બન્યા પછી અમુક ટાઈમમાં 4 મંથ અને 7-12 ઉતારામાં આપણું નામ આવવું જોઈએ ઈસ્ટર્ન તો કોઓપરેટિવ તમે બે પાર્ટ આપો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એને એઝ પર લો જે 4 મહિનામાં જે કરવાનું નથી કર્યું Why? નાઉ આમ કમિંગ ટુ સેકન્ડ પાર્ટ પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં હા ઇન્સ્પાઇટ ઓફ એને પિત્તરવાલા પાસે જગ્યા લીધી છે હા એને પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં પોતાનું નામ નથી ચડાવ્યું હા એ તાર ભાઈનું નામ છે ઓરિજિનલ લેન્ડ ઓનર ઓફ ધ લેન્ડ એમાં કન્ટિન્યુ કરેલું છે હા. તો એને પ્રોબેબલી he has tried to save his stamp duty હા એટલે હવે આ નેક્સ્ટ વીક આપણે ફૂલ ક્લેરિટી આવશે કે what is going on because the three brothers 7-12 ઉતારામાં લેન્ડ ટાઈટલ એવા નામ પર છે આજે આપણો નંબર જ છે જી અને પછી એમાં પછી શું થાય કે એના લીગલ એમને કન્સેપ્ટ જો એડવોકેટને પૂછો કે જો if we can bypass Ambrosia હા. અને એના તન્નેના લીગલ એડ્સ છે Yes. તન્નેના લીગલ એડ્સ કન્સેન્ટ આપે Yes. તો પછી ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવેલો यस दिस आपन बात थी એના બે પણ છે ये भी बात हुआ था कि सिंस एम्ब्रोजल का नाम प्रॉपर्टी कार्ड का है ही नहीं હા तो कैन वी कोई स्टेप को कट के सीधा इनसे सीधा एक्स्ट्रा पे जा सकता है विद द सेम डॉक्यूमेंट the legal heads of the late three Yes. brothers will sign and convey in favor of the society. बस दैट इज द बेस्ट Rather than again Still the going owner of this land. to Ambrosia and then from Ambrosia. પણ મારા હિસાબે brother expert નથી પણ મારા હિસાબે expert નથી પણ જો नहीं नहीं दिस पॉइंट इज टेकन એને પણ સામાનનું ઉતારામાં જો તાંજનનું નામ હોય છે. ફેમિલી બ્રધરનું તો we are very safe. ડોન્ટ મેટર ઓફ જો આપણે ડાયરેક્ટલી તન બ્રધર લીગલ એડ્સથી આ ઓપ્શન ની પર बातचीत चालू છે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે Yes. એવું એટલે પછી આપણે મોટા સોલ્યુશન પૂછીએ यस नो प्रॉब्लम because this is a matter Yes. it should because Ambrosia is not involved he will not be able to do any FSI further work Correct. as and when this building is being constructed Barabar. in the future. Yes. So on the contrary it is better that we directly convey from the legal end of the three ના ના આ ઓપ્શન ની પર बातचीत ચાલુ છે આનું પણ સોલ્યુશન નેક્સ્ટ વીક આવશે આનું લાવો Yes. Water bill is coming in name of Habib Manshi. It is still coming. see પાણીનું ઇલેક્ટ્રિસિટી ગેસ નું કે સંબંધ નથી આપણે લેન્ડ નું કન્વેયન્સ સોસાયટીના ફેવર એર ઇઝ અ મોર ठीक आहे काय તમે કે આજે મોબાઈલ કોનાબી નામ પર વાપરો પૈસા ભરો ધેટ એવર Right. ઓનરશિપ ઓફ ધ લેન્ડ ઇન ફેવર ઓફ સોસાયટી
આપણું કોનું બિલ છે એમાં મારા ફાધર ને મધર નામ બિલ છે મારા જુપિટરમાં તો અમે કઈ બિલ નથી ભરતા પણ સોસાયટીના નામમાં આપણે ત્રણ બ્રધરો છે જેના નામ પર શેર સર્ટિફિકેટ આવી No, છે no, listen, at that time, when not the three brothers were there. Okay, at that time, now with this new construction coming up, the builders are giving the conveyance to the owner already. હવે એ લોકો કરે છે પેલા એ ટાઈમે હતું એ નહીં તો મારા રેલવેના રૂલના પ્રમાણે એ રૂલ ના છે કે હતું નહીં so naturally the conveyance Abhika has not done in our building as FPG should have done but that time the law was not there. नहीं it was there. He should have done. He is not done. He is not done but now what's to be done? See whatever the technical problems are. The advocate will talk and Yes, yes. અચ્છા અચ્છા એક just a 15-year-old and our issues was there. Yeah. He has not done it. That's a different thing. અચ્છા બ્રધર જ્યારે આ બિલિંગ રીડેવલપમેન્ટ કરી તો તને ભાગ were living when this bill was done three brothers were living Right. so have the three brothers signed the word કે ભાઈ આ બિલ્ડિંગ રીડેવલપ કરો કે અમરો જાય that is very important Joint development agreement हुआ है हाँ वो किया हो गया है એ જગા મીન્સ મ્યુનિસિપાલિટીમાં તન બ્રધરોએ કન્સેન્ટ આપી છે રીડેવલપમેન્ટમાં કે અમરોજે આપેલી છે इंडेंचर ऑफ कन्वेंस શું છે he has conveyed the property to Ambrosial Correct. but Ambrosial with that document એને પ્રોપર્ટી કાર્ડનું નામ નથી આ કરેલું સાતબારા નામ આપણા તન ભાગનો નહીં છે અને એને એ ડોક્યુમેન્ટ પર બિલ્ડિંગ બનાવીને ફ્લેટ વેચી નાખ્યા હા તો એ મેં તમારી વાત સમજ્યું બ્રધર તો એ 7/12 નો ઉદાહરણમાં તન ભાઈના નામ છે હરી નામ ઓરિજિનલ નામ છે ઓરિજિનલ નામ છે તો મારા હિસાબે આના લીગલ એડ્સ ના હિસાબે મારા હિસાબે આપણું કામ ઈઝી થશે નહીં વકીલના માઇન્ડમાં આ ઓપ્શન છે નેક્સ્ટ વીક આપણ હી ડિસ્કસિંગ વિથ સર્વિસ ના હોય તો મારા પાસે બે મોટા સોલિસિટર છે Okay. મેં પર્સનલી પૂછીને આવીશ ઓકે હા તમે મને ડોક્યુમેન્ટ આપજો આગળ હું તમને પ્રોપર્ટી કાર્ડનો ફોટોગ્રાફ મોકલાવું છું હા તમે મને ડિટેલ આપજો મારા દીકરાને પ્રોપર્ટી આઈ વિલ ગો એન્ડ મીટ માય I think one of the name is a great grandfather's name is there. अपना तंजना તો એ બધા छे मतलब अपना એ હવે છે ને એફિડેવિટ બનાવવું પડે કે અમે આજે લીગલ એડ્સ છે હા, પછી- પછી હમણાં કે છે મારા અમે ફ્લેટ લીધો હા. તો મારા મુંગાને એના લેટ ફાધર ને મધર થી લીધું બાય ટ્રાન્સમિશન તો ઇટ વિલ ગો બાય ટ્રાન્સમિશન it is coming as ટ્રાન્સમિશન Muhammad નો Ali. It is coming as Muhammad Ali Ibrahim. હા આ તો પછી એના તન બચ્ચાઓને ડેથ સર્ટિફિકેટ અને એ કામ ઈઝી છે એફિડેવિટ બનાવી પડે કે અમે આપણે એફિડેવિટ બનાવી હું તમને કે કહું છું. બે બહેનો લીગલ એડ્સ છે ઓફ ધ મધર ફાધર વિચ આર બીન ગિવન રજિસ્ટર એ ખાલી રજિસ્ટર એમ ના કે ભાઈ યુ આર ગિવન Yes, yes. affidavit. Okay. So we will go the correct legal way and નો get the conveyance. ઓપ્શનની વાતચીત ચાલુ છે હા. જે તમે કીધું ને હા. હમણાં એ વિધિન નેક્સ્ટ વીક ખબર પડશે અને આપણને. મને કહે તો મને કહેજો Sure, sure. મેં મારા પાસે બે મોટા સોલિસિટર છે ચેમ્પિયનો ઓકે ડન Okay, done. જે આજે પાર્લામેન્ટ મિનિસ્ટ્રીનું કામ કરે છે Okay, done. યસ કાપડી પાર્લામેન્ટ Okay, now we have to just Go ahead. for Dubai. પેલું પેલા કોણ ભરું તો એક શોપિંગ ના ને હા ઓકે 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 It has been done and we have correct Buddha is over now this chapter is over હા ઓકે Okay, so आज जैसे नहीं અરે મારે કઈ બધું કરી આપી ડોન્ટ વરી एक दिन आपको वाली बात है and you can take a sign. Project का procedure है. તો હજાર लगा बाबा मैं अजान हुए यार. કોઈ બી જગાની બેઠક છે કંપની સાથે વિચારમાં લોચાવાની મૂકવાની એનો વચવાનો પ્રોબ્લેમ છે Because now what is happening now is regarding this nomination, now people are getting old, right? So we have to refresh everything. એના પછી સક્સેસ સર્ટિફિકેટ લાવવી પડે अरे वाले limit. અમારા દીકરાનું શું નામ અમારા દીકરાનું નામ મોનિશ હા આપણે એક પ્રોબ્લેમ સાથે આપણે સ્ટેમ્પ કરવી પડશે મારી સાથે અમારો એક્સપર્ટ કન્વેન્સમાં આપણે સ્ટેમ્પ બધા ફૂલ સ્ટેબિલિટી પર છે એટલે આ જગા કન્વેન્સમાં આ જગાનું કન્વેન્સમાં ને not by the purchase between the builder and the buyer seller they are not with the builder આ જગાની વાત લેન્ડની વાત કરું લેન્ડમાં ભરવી પડશે જે મારો ઓફિસર વાત હતી ને કે
आपका फ्लैट नहीं स्टैंड ड्यूटी का लैंड आ गई है। I'm not sure, I think. अब आ गई है। ये हाँ नेक्स्ट वीक आप लोग અને એવું તો આપણે કોઈ આ point ધ્યાન રાખજો કે ભાઈ આ કન્વેન્ટ સોસાયટીમાં કરવાના વાસ્તે અમારે સ્ટેન્ડ ડ્યુટી ભરવી પડશે. ના ના આમ તો ભરવી ન પડે બીકોઝ એ ફ્લેટ આપણે જે 16 ફ્લેટ છે 14 ફ્લેટ છે 14 ફ્લેટમાં લેન્ડ આવી જાય. એટલે I'm not મને બરોબર નથી ખબર. I just put you Yes, yes. ત્યાં પૂછી લો અને એક સિટીમાં you have a comprehensive understanding how to work. અને જો આપણે એપ્રોચેબલ ના જવું પડે તો એના પ્રકાર રિગ્રેડેબલ મીટિંગ હોય છે. अरे हाय भाई ये क्या सुन रहे And हैं? notify you never do that here. For transfer. Okay. So now, since we are giving him the, we are taking the responsibility to do all the transfer papers and all everything. What are the things that will have to be taken from 601? First, the transfer and the donation, whatever. You can please put the key so that this chapter closes, right? Because unnecessary delay होते जा रहा है. पहले लेटर है आप हो गया. બધો આપેલો છે તો એનો આપણે જવાબ છે આપણે જવાબ લખેલો છે તો shall I read it out? Should you want to read it? You when you sit, bring the chair ahead. केवल मोदी को जरा मानती है Bring it ahead. ना read it for you. भाषा डाले केवल ने आपने मोदी को मानती हाँ. And then I will have to sit in the center. No one. इतना कर क्या है इसको Long term. Give him the thing. He read it fast. I read it first. See the letter what we have written, requirement for enrollment as member in the Easter Heights Society for flat 601. I hope this letter finds you well. We acknowledge the receipt of your request, letter dated 24/11, concerning the enrollment as a member in the Easter Heights Society in view of the sale agreement executed by you. After consulting with Advocate Anita Mandekar, we kindly request you to provide the following documents and fulfill the necessary requirements to facilitate the process. ये process करवाना चाहिए. Membership form. Please fill out the membership form accurately and completely. Nomination form. Submit the nomination form with the required details. Indemnity bond. Include an indemnity bond along with ₹100 as charges. Ensure that bond is duly signed and notarized. Transfer fees. Transfer fees check as per secretary rules. Now, the most important, the D point, transfer. Now, who will speak? I will speak Okay, thank you, sir. ट्रांसफर में कुछ नहीं I mean, तमाम में 41% shares. ओके 1 मिनट दैट यू અત્યારે તો તમારા વાઇફના નામે છે नहीं. Right now, 59% share. Automatically by calculation. ये सिस्टम देखो तो हाँ ये ये हमें बैठा पड़ गई. बराबर से 10. અત્યારે તમારું નામ હોય हाँ, she don't remember. 59%. but ये देखिए न्यू मेंबर एंटरिंग इनटू द By 41% ownership. No, but according समझिए to our lawyer Vakil, the sale agreement is made between the two of them. Now in the sale agreement, the name is Mumtaz and Kai. Okay, not single owner. Right? Not only Mumtaz. It is both. બોલ એટલે સમજાવો 50% મલ્ટીપલ શેર. ઓકે 9% એ બેન્સિટી અને 41% મેલી. અને ઓલરેડી સી ધ મેમ્બર બાય 50% તો એના 9% એડ થાય. તો એના 50 આ ફ્લેટમાં એનો 59% નો શેર છે અને બે 41% નો શેર છે ઓલ ઓફ 50% ઓફ માય સિસ્ટર. 50% दैट इज योर इंटरनल હા दैट इज योर इंटरनल ઇન્ટરનલ આની થયું. नॉट इंटरनल आई नीड टू से એમનું નામ અમે એડ કરવું છે હા We have Let us come to we this. want to add Kai's name. એવું નામ ઓટોમેટિક મળે છે. नाम तो है. नहीं, but now Mumtaz and Mumtaz हटा. हाँ,
આવવાના છે. અરે મોટા તો છે ના, તો જે આ first part માં આવે, second part માં આવશે. આ સેકન્ડ પાર્ટમાં કે બીજે કે આવે તો ઓલરેડી છે Second part માં you ये hear. आ गए इन्होंने उनका शेयर करेक्ट એટલે 50% નો જો એ ડાયરેક્ટલી પૈસા લીધો હોતે તો સોસાયટીને 1 રૂપિયાની ટ્રાન્સફર ના આપવી પડતે because he is already a member by contribution. So now my 41% of the amount payable has to be paid by me as the proportion of my ownership in this flat. It means you claim your new name in Yes, this. I am the owner of 41%. So the, whatever the transfer fee, I will pay 41% of that as a fair equitable manner. આપણે બે બેડરૂમના 2 લાખ લઈએ છે, 3 બેડરૂમના 3 લાખ. આ તો ઘરના 41% અમે આપવા રહ્યા છીએ. આ બોલાવો. હા, sorry. એક મિનિટ ગાર્ડન સમજો. અરે થોડું તમે just roll on યાર. No problem. कंपनी साहब अब यू आर प्रपोजिंग समथिंग यू आर प्रपोजिंग समथिंग इट्स ओके નહીં તમે એના 2 લાખ ટેરેશન કરના આપણે જ્યારે કોઈ પણ માણસ લે છે વિશેષ બાઇક પર સોસાયટીના બધા મેમ્બરોની સાઈન કરવાની 3 લાખ. હવે આ કેસ કે 41% છે હસબન્ડ વાઇફની છે તો આપણે એક કામ કરીએ એ લોકોનો 2 લાખ રૂપિયા લઈએ 3 લાખ થાય છે ને હા તેના 50% લઈએ. એમ ના 41% માં ownership છે 41% મેં આપવા રહ્યા છીએ. Bye bye. I tell you one thing. Don't go for a peanut 41% નું છે ને જે I know what 41% and I spoke to the ચલો ચલો કઈ ડોર લાવો અંદર બેઠો થાઓ બધા પર કદમ ચલો finish it ના યાર. between you and me I had your हो गया Bye bye. डोनेशन है जो लीगल ट्रांसफर की सोसायटी बायलॉज में हिसाब है 25 ट्रांसफर भी नहीं 2 लाख रुपया दैट इज अ वॉलंटरी डोनेशन यू गिवन डोनेशन છે તમારે છે તમે તારે જેટલું તમારી વાત તમે કરી લે પછી તમે સમજો सी ये 25,000 છે ને ये एज पर सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से 25,000 है तो सुनो मेरे बराबर और जो पर बेडरूम जो ले रहे हैं 1 लाख रुपीस वो है वॉलंटरी डोनेशन फॉर फ्यूचर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी व्हिच वी हैव एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड एक का सोसाइटी वाइज दिस इज आवर ट्रेडिशन एम कह सकते इट इज पास इन द He is right in one thing. Every society has got the different rules and regulations. Your society over there or my father's society over there have got various rules. Okay. In that, wait. But if the society members all have decided and that's the rule that has been following, that other flat members also have given, then it becomes a part of that. Both societies can be different in their rules. Even I have given. Then I got See those who have come to this society, even I have given. તમે સમજો ને જોશી भी आपने संविधान में भी आपने છે What
1,50,000 એમે આપ્યા અને જે સેલર હતો એને 1,50,000 આપ્યા હા. અને 25,000 પ્લસ આપ્યા ટ્રાન્સફર ફી શેના transfer fee? આ શેર સર્ટિફિકેટમાં આ જે કેસમાં આ શેર જે transfer fee આવા transfer fee આવી ગયો ને નહીં, નહીં, સાંભળો, નહીં. આને પૂછો એ અલગથી છે તમે અમારી સોસાયટીમાં કોઈ બી એક જ amount transfer fee હોય. આપણી સોસાયટી જોડે different principle નહીં, પણ તમે મોડલ બાય વગર તમે એમ કહો કે મોડલ બાય ખાલી ટ્રાન્સફર પાછી જાવ છો. હા તો ઈ કહું છું એને વાત પછી આ ટ્રાન્સફર ફી ના હોય સવાલ આપો. એ ટ્રાન્સફર ફી નથી લેતા એને આ monetary contribution ના લેવાય because the model bylaw ના government has made Maharashtra cooperative subject નવું amendment આવું ને any transfer not beyond 25,000. પછી બીજું કંઈ નહીં. That is as per law. But every society you also know. I'm taking. And jolly matter ho ya koi bhi ho. I'm ready to give. Yeah. Then I'll give you 30. Then I'll give you. I am talking only about the amount that Then you I will give you 41% of 3,25,000. Wo hai? Then I'll give you. Then I'll give you. Then I'll give you. No, you can't have that vote. Then I'll give 41% of 3,25,000. Then it is, I will give according to the proportion. See, I am talking about the amount. I am talking about what the practice is. See, you give 5 crores, I don't mind. You cannot have any subject to decision. balance sheet જોયું છે balance sheet જોયું છે Yes, bhai. balance sheet આ પછી આપણે યાર શું અરે એમ નહીં. Because these are entering in the number one. Listen very carefully. તમે સાંભળો, you know, please, नहीं आगे. આ તો ટ્રાન્સફર ફી 41,00,000 અરે યાર, તમે વાત કરો. 7 કરોડ I have to go. So you One minute. take a vote and then we Now take a vote. Please. What do you all say for this one? મેં એમને કીધું 2 લાખ રૂપિયા આપવા તૈયાર. The second was not go to me. The second day was not go to me. Then I will pay 41% and 25 I will pay. चलो what more? 41% I go to I pay 3 lakh. I get 25 नहीं आगे ना dollars. तुम्हारी बात समझ करोगे तुम्हारे what is your thinking? For what he says, I will not understand. He is legally very good. अच्छा 21 से तुम्हें सुकून भाई मुझे तो कोई समझ में नहीं है वो अच्छा હવે એવું છે चलो कंपनी से तुम्हें बोलो મારું નર્સ શેરમાં વાત કરું हाँ जल्दी बोलो 2 લાખ રૂપિયા લેવાનો હા. અને 25,000 રૂપિયા જે આપણે સોસાયટીના ટ્રાન્સફરના ઓફિશિયલી લીધે લેવાનો એટલે 150 ને 125 नहीं, ये 41 મારી વાત સાંભળો. Very, very high. મારી વાત સાંભળો તમે પેશન્સથી સાંભળો તમે હાઈપર નહીં થો company sab, please you say or there. One minute. Continue. 1 minute. See, I'm just breaking this into the whole thing. So, both the sisters are having 50-50%. Okay. She has taken extra 9% from the other sister. So she has made it 59. She could have bought the entire 100% also, but she has taken 59. Okay. And 100% पूरे ले ली तो आप सोसाइटी में काय न मरो. Okay. And he has taken, so 59% he has taken from the sister and paid her off and finished. 41% is what ML Lidu said. So 41% प्रमाणे कितना amount आता है हमारी? No, I'm just saying, I'm just breaking the whole thing down. 41% प्रमाणे हमारे amount कितना? 1,21,000. So जो हमने full 100% લીધા હોત તો આપણે વિચારતા હતા 41% કેવી રીતે આવ્યું છે તો this is how the આ રેશિયો એને એવી રીતે લીધો છે એન્ડ સિસ્ટર્સમાંથી 59% લીધા છે and 41% he has taken. That's why he's come to the 41%. But is 25,000 going to be so much this thing? So unnecessary fighting से हिसाब से whatever we have decided, we'll go with that. That is what I'm saying. Finish one more thing. So we are living in See. a building, so we are going to contribute and we will. No, I know. That's So that is not. we are just That is not the question over here. That is not the question over here. સેમ કેસ Yeah. I am saying that 25,000 is going to affect the water. Yeah, नहीं नहीं but he is technically right 41% he has taken. Sister has taken I want. 25 और 25 डिफरेंस है Yeah. Right. So we either 1.25 plus 25. In that sense, 125, 25. 125 plus 25. He दे देगा मैं. एक चेक सवाल आपको एक से पड़ी है 125 plus 25. 150. 125 plus 25. You are okay with that? Are you okay? Yeah, think about it. I am okay with that. ओके कोरोना डिस्ट्रिक्ट Yeah, क्या पूछूं सर? Okay. क्या
1,25,000 plus one check and another 25,000 in second check. Correct? Correct. हाँ Don't talk about it. अरे सवा है सवा. हाँ. Please. Done. 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 तो एक से आप अभी ये भाजा का आप लिया. now over Done. Done. I will tell you check by tomorrow and बता आपकी ने से tomorrow night tomorrow निकल जाओ. बता नहीं यार ये पेपर वर्क करो. you give him that letter and take the signature you have taken the signature अरे गाड़ी अरे you have to sign it with one copy back साइन कॉपी एडवोकेट हाँ एडवोकेट ने जे पे करवाना चाहिए. We want to stay in our area. एक लसे ने हाँ. एडवोकेट ना जे चार्ज डायरेक्ट करो पे करो. मुका एडवोकेट चार्ज पर्सन है. मैं बात करूंगी आगे दे पाएगा क्या पर एक्चुअली सोसाइटी हमारा बिल्डिंग में कोई भी एडवोकेट नहीं होता आपको दे पाएगा क्या જેવી આપણી સોસાયટી છે. જેવી નાનો આવે છે જેવી ચાર્जेस છે કે તમે દવા ના આપી अब હવે અરે ये હા તમે સાઈન કરો અરે પટેલ કે મંગાવો ને એટલે આપે છે હવે તો બીએ अरे एक कॉपी आप હવે મારી ભાષામાં and last matter is there of Mr. Dodiwala. ये बात बोली बात है Now Dodiwala, you just read it please. You worry. I read it Now he has given this he has given a letter which is a complaint for What the leakage. waterproofing and, Yeah, leakage. Yeah. This is the letter he has given. I read the letter the other अंकल एक मिनट मैं तुम्हारा फोटोग्राफ जो है लीकेज का नहीं दैट इज फाइन मैं તમારા लीकेज ના ફોટા જોયા તમારું કિચન નું બંધ થઈ ગયું છે કિચન ની બહાર જે છે પાઇપ ત્યાંથી પાણી આવે છે રાઈટ જે બાલ્કની છે નાની બાલ્કની ये છે ને બાર હા એ પાણી પેલું ઉપર નહીં આવી રહ્યું છે. કે અમને પણ આવે છે ડબલું પાણી આવે છે હા એ ચાલે છે. એટલે તમે આ બધી દીવારો પેલી બીજેલી છે. આ પાણી જે આવે છે હા, એ એ shift થાય છે. ત્યાં ઇલેક્ટ્રિકની લાઈન છે અને ડીઝલ છે. signature. ઇલેક્ટ્રિક લાઈન છે He can't sign on તમારું it. બંધ થઈ ગયું ને જો He can't sign. ઇલેક્ટ્રિક લાઈનના અંદર કંઈ થયું અને થયું તો બધાને વાગવું પડશે. સમજ્યા ને? મને એક એડવાઇસ આપી કે તું ફાયર બ્રિગેડના અંદર લખી દે અને એક મ્યુનિસિપાલિટીને લખી દે કે ભાઈ આમ છે ને મારી ઇલેક્ટ્રિક લાઈન છે અને કઈ નહીં થઈ જાય તો કે આપણે તાબડતોબ अच्छा हमारे लिए